Hi friends, welcome back to my physics and once again. Today we'll learn about in collision chapter first year physics regarding NEET examination. Important concept for time taken by the ball freely falling body from a height h before it stops on the ground after making number of rebounces. Okay na? So దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. Collisions chapter లోని collisions and that too elastic collision, please. Elastic collisions. Okay, it is perfectly elastic. So suppose ఈ height ఉంది మనకి, ఇది ground. Suppose let the height be original height h. Okay, from the ground. Now this ball is falling from here. Let the mass be m. So freely falling body ఇది. Okay na? Freely falling body means initial velocity is 0. Suppose it is falling like this. This is first bounce. This is first bounce, height h. Second bounce, h2 height. Third bounce, h3. Okay, h4, hn. So when the ball is dropped from a height h, it loses some energy after hitting the ground. Okay, elastic collision. So after number of bounces, finally ఏమవుతుంది ఎక్కడో దగ్గర స్టాప్ అయిపోతుంది గ్రౌండ్ లో. So the question is total time taken. total total time taken by the ball before it stops. Okay na? Total time taken before it stops. So దీనికి ఎలా చేయాలి సొల్యూషన్ చూద్దాం. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ పడుతున్నప్పుడు let the time be t. So when it is falling from height from here to here, let the time be t. So t plus ఇక్కడ నుంచి ఇలా పడింది కదా t టైం. నా ఆఫ్టర్ రీబౌన్సింగ్ ఏమవుతుంది, మళ్ళీ పైకి హైట్ h1 హైట్ వెళ్ళింది. సో ఈ టైం t1 అనుకుందాం. ఓకేనా, ప్లస్ t1. అగైన్ ఫ్రమ్ t1 ఇట్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్, అంటే మళ్ళీ t1 ప్లస్ t1. ఓకేనా, again after hitting, again it jumps to height h2. Let it be t2. I mean t2 అయిపోయింది కదా h1 కి, t3. Let it be t3. So plus t3. Again from t3 it is coming down. So again t3. So again after hitting, let it rise to height some h4. Okay, h1, h2, h3, h4. Let it be t4. So ఇలా ఏమవుతుంది సిరీస్ చూడండి, t plus t1 plus t1, 2 times t1 ఇక్కడ, 2 times t1 please. Are you following the point there? First height h నుంచి ఫాలో అయింది. Let the time be t. Bounce, rebounce, t1. So t plus t1, మళ్ళీ again from t1. So 2 times అని రిపీట్ అవుతుంది. t plus t1 plus t1 plus 2t2 plus 2t3 plus 2t4 plus 2t5 plus dot 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 plus 2tn for n bouncings. ఇది tn అనేది for n bouncings. n bouncings అర్థమవుతుంది, చిన్న మ్యాథమెటిక్స్ అనమాట, అర్థమవుతుంది కదా. Now as you know from kinematic equation, s is equal to ut plus half at square. As initial velocity 0 for freely falling, అప్పుడు ఏమవుతుంది 2s by g. 2s by g is equal to time, లేదా 2h by g is equal to time taken. ఇది ఎవరికి, t టైంకి. సో పుట్ ఇట్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఓకేనా. సో ముందు ఇవన్నీ రాసేది ఈక్వేషన్, t ప్లస్ t1 అంటే 2t1 ప్లస్ 2t2 ప్లస్ 2t3 అలాగే 2t4 ప్లస్ 2t5 ప్లస్ డాట్ 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 2 టైమ్స్ tn. సో ఫస్ట్ టైం ఎంత ఫర్ హైట్ h, రూట్ ఓవర్ 2h by g, రూట్ ఓవర్ 2h by g ప్లస్ 2 ఇంటూ రూట్ ఓవర్ t1 ఎంత అవుతుంది, t1 అంటే ఏ హైట్కి, h1 హైట్కి, అంటే 2 h1 by g ప్లస్ 2 ఇంటూ t2 అంటే h2 హైట్కి, అంటే 2 h2 by g ప్లస్ 2 ఇంటూ t3 h3 హైట్కి, అంటే 2 టైమ్స్ h3 by g ప్లస్ 2 ఇంటూ రూట్ ఓవర్ నెక్స్ట్ ఎంత h4 అంటే 2 టైమ్స్ h4, t4 అంటే h4. ఓకేనా,
h1 h2 h3 h4 2 times h4 by g. ఇలాగ మీరు వెళ్ళినట్టుగా అయితే 2 times root over 2hn by g for nth bounds. ఓకేనా? ఇది స్మాల్ మ్యాథమెటికల్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. నౌ ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్త చూడండి, 2 times 2h by g plus 2 into root over 2 into what is h1 actually? చూడండి, h1 ఈక్వేషన్ ఆల్రెడీ h1 is equal to e square h, బికాజ్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్లో మనకి ఏంటి v2 minus v1 by u1 minus u2 is equal to e కదా, అక్కడి నుంచి వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఇది. h1 హైట్కి యూ నో ఆల్రెడీ ఈక్వేషన్ h1 is equal to e square into h. అలాగే h2కి ఎంత అవుతుంది, h2 is equal to e square into h1, e square into h1. h1 ఎంత, e square h. దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ బాండ్స్, సెకండ్ బాండ్స్, అలాగే థర్డ్ బాండ్స్. h3 is equal to e square into h2. h2 ఎంత, e power 4h. థర్డ్ బాండ్స్, ఫోర్త్ బాండ్స్, e square into h3. h3 అంటే e power 6h. ఓకే, అలాగే nth బాండ్స్, hn is equal to e power square into ఓకే 2nh. సో ఈ సిరీస్ని ఇక్కడ మనం వాడుకుందాం. h1 ఎంత, e square h, e square h by g plus 2 into 2 h2. What is h2? e power 4h, e power 4h by g plus 2 into ఇదంతా ఏంది h2 కదా, నెక్స్ట్ h3. 2 into what is h3? e power 6h by g plus dot 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 2 into root over 2 into e power nh by g, e power 2n into h by g. nth బౌండ్స్కి అదవుతుందా, e power 2n into h by g. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్ అగైన్, 2h by g plus 2 e స్క్వేర్ బయట వచ్చేస్తే e రూట్ ఓవర్ 2h by g ప్లస్ 2 ఇంటూ రూట్ ఓవర్ e పవర్ 4 స్క్వేర్ రూట్ ఎంత, e స్క్వేర్ బయటకు వచ్చేస్తుంది, e స్క్వేర్ 2h by g ప్లస్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇది 2 ఇంటూ e క్యూబ్ 2h by g ప్లస్ డాట్ 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 e పవర్ ఓకే n సిరీస్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్, ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి, ఇదంతా పై చేరిపేస్తున్నాను. ఓకే చేరిపేస్తున్నాను, అర్థమవుతుంది మీకు. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ కాన్సెప్ట్ టు గెట్ ద ఫైనల్ ఈక్వేషన్. సో ఇక్కడ రూట్ ఓవర్ 2h by g కామన్ తీసుకోవచ్చు. రూట్ ఓవర్ 2h by g కామన్ తీస్తే ఇది ఫస్ట్ టర్మ్ 1 ప్లస్ 2e ప్లస్ 2e స్క్వేర్ ప్లస్ 2e క్యూబ్ ప్లస్ డాట్ 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 సమ్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఓకేనా? అగైన్ ఐ విల్ టేక్ కామన్ 2h by g 1 ప్లస్ ఇక్కడ 2e కామన్ తీద్దాం. 2e కామన్ తీస్తే 1 ప్లస్ e ప్లస్ e స్క్వేర్ ప్లస్ సరిపోయిందని చెక్ చేసుకోండి. 2e ఇంటూ 1 2e 2e స్క్వేర్ 2e క్యూబ్. ఓకేనా? డాట్ 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 సమ్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఓకే క్లియర్? రైట్, ఇది కూడా చెప్పేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్తున్నాను. అండ్ ఫాలోయింగ్ ది థింగ్స్ హియర్ చిన్న మ్యాథమెటికల్ కాన్సెప్ట్ అండి. దోస్ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఐఐటి జేఈ వాళ్ళకి బాగా యూజ్ అవుతుంది కొలిజన్ చాప్టర్. సో రూట్ ఓవర్ 2h by g 1 ప్లస్ 2e కామన్ తీసి ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇది జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ జీపీ సిరీస్. జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ఫస్ట్ టర్మ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత 1, కామన్ రేషియో ఎంత b by a, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు e స్క్వేర్ e by 1 e స్క్వేర్ by e. సో e. సో సమ్ టు ఇన్ఫినిటీ ఏంటి జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్లో? సమ్ టు ఇన్ఫినిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ a by 1 minus r. ఇప్పుడు అప్లై చేయండి. ఏ అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ 1 by 1 minus e. నౌ దీనికి ఎల్సిఎం కట్టండి. అది ఫాలోయింగ్ ద పాయింట్స్ హియర్. రైట్, కొంచెం పెద్దదే బట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్స్ ఎ వెరీ మ్యాథమెటికల్ కాన్సెప్ట్ ఇది కొలిజన్స్లో. సో ఇక్కడ రూట్ ఓవర్ 2h by g, ఇక్కడేమో ఎల్సిఎం ఎంత 1 minus e, 1 టైం పైకి వెళ్ళిపోతుంది 1 minus e ప్లస్ ఇది 1 టైం 1 into 2e and that is equal to root over 2h by g into
2e minus e అంటే e అంటే 1 minus e by 1 plus సారీ 1 ప్లస్ ఇది వస్తుంది 2e కదా 2e minus e అంటే 1 plus e by 1 minus e. సో ఫైనల్గా మనకి ఏమొచ్చింది, మనకి √/2h/g ఇంటూ 1 minus e by 1 plus e. అంటే పైనుంచి h హైట్ నుంచి బాల్ కింద పడేసినప్పుడు సపోజ్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ రీబౌన్సింగ్ 1 2 3 4 5 6 అలా ఇన్ఫినిటీ బౌన్స్ చేస్తున్నప్పుడు when the ball is stopping finally, the total time taken means nothing but total time is given by √2h/g. h అంటే initial height from where it is falling, g 9.8 or given 10 into 1 plus e by 1 minus e, where e is the coefficient of restitution. అది కూడా మీకు ఇచ్చేస్తారు ప్రాబ్లంలో, అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ హెవ్ టు సాల్వ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. అండ్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ ఇదంతా చేయకండి, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి, √2h/g ఇంటూ 1 minus e by 1 plus e by 1 minus e, 1 plus e by 1 minus e. In the same way, వాడు ఎగ్జామినేషన్ సపోజ్ బిఫోర్ సీజింగ్ ద బాల్ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ హైట్ ట్రావెల్ అంటే అనుకోండి, ఈ హైట్ ప్లేస్లో ఈ ప్లేస్లో ఏం పడుతుంది, టోటల్ హైట్ అంటే వెర్టికల్ డిస్టెన్స్, ఇది టోటల్ వెర్టికల్ డిస్టెన్స్ h ప్లస్ h1 h2 అంటే h ప్లస్ 2h1 2h2 2h3 2h4 2hn అవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసి మళ్ళీ ఈ మ్యాథమెటికల్ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. ఆ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది చెప్పగలరు, టోటల్ హైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు h ఇంటూ 1 plus e square by 1 minus e square. Very simple to remember in the examination. Total height అయితే h ఇంటూ ఒరిజినల్ హైట్ ఇంటూ 1 plus e square by 1 minus e square. Total time అయితే 2h/g into 1 plus e by 1 minus e. Okay na? Again we shall meet in the another video.